I welcome you all once again for the afternoon session. So, I would like to give a short resume about Dr. Sheikh Abdul Rahman sir. So, Dr. Sheikh Abdul Rahman sir is presently working as professor and principal, Nirmala College of Pharmacy. Dr. Rahman sir had done his PhD from Nagarjuna University in the year 2009, M.Pharm from Acharya Nagarjuna University in the year 2003, and B.Pharm in the year 2000 from Nagarjuna University. Dr. Rahman sir started his career as senior lecturer cum assistant professor in Siddhartha College of Pharmaceutical Sciences, Vijayawada, from 2005 to 2009. And from 2009 to till date, he is working as professor and principal, Nirmala College of Pharmacy, Mangalgiri, with a total experience of 19 years in academic and a research associate from 2003 to 2005 in Divis Research Center. Dr. Rahman sir is having wide academic and administrative experience in guiding B.Pharm, M.Pharm and Doctor of Philosophy students in Nirmala College of Pharmacy regarding publication, research papers, patents of research work. He had got wide publications in Research Journal of Pharmacy and Teaching, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Current Drug Discovery Technology in Indian Drugs. Dr. Rahman sir received many awards such as Best Teachers Award from the year 2018, Best Publication Award, Best Excellence Award, Fellowship from AICTE, Fellowship from Academy of Sciences, Fellowship in Chemistry from Calcutta. Rahman sir also contributes his professional activities as a member in Association of Pharmaceutical Teachers of India, member Board of Studies in Pharmacy, Acharya Nagarjuna University, acting as assessor in National Assessment and Accreditation, NAC, Bangalore. So now I request Dr. Sheikh Abdul Rahman sir to start the session. So thank you, Maruti sir. So respected Srinivas Garu, Seminar Director, AICT Sponsored National Conference, and the teaching staff of VJ's College of Pharmacy, students from VJ's College of Pharmacy and other pharmacy colleges, students, delegates, faculty from other colleges, and the students or delegates, those who are in the online. A very good afternoon to all. So I can understand after the lunch break, it is not that much of difficult. It is difficult for you to stay like morning session. You had the 2 sessions, scientific sessions. One of the session by Professor Eswar Kumar sir from Andhra University. It was held in the online, and one is second scientific session by the Dr. Sumalata madam from Vikas College of Pharmacy, Rajamandri. And after that, this is the third scientific session I am going to deliver to you. So if you can give me time about half an hour to 40 minutes. Okay. So what the theme of the AICT sponsored conference is going to be presented to you. The title is going to be Justified Theme. Followed by, I would like to create some interest on the pain research, pain receptor related research, right? So that is why I request all the conference pads. Please note down if it looks very important for you. Okay, whichever is important, you please note it down. End of the session, if possible, I will ask questions also. End of the session, I will ask questions also, simple questions. Okay.
Now straight away we are moving to the topic. Okay, so title of the topic is exploration on TRL 7 or 9 receptor and antagonists as therapeutics for the inflammatory disorders. Okay, so here it is not a regular topic present in your right syllabus. Syllabus simply it contains a anti-inflammatory agents. Whatever anti-inflammatory agents which are present, you are just simply studying and by hearting and writing in the examinations, right? So it comes under the research topic. If you want to continue your studies, B Pharm to M Pharm, M Pharm to PhD, PhD to postdoctoral fellowship PDF. So it is a continuous journey in the research. Understood? It is a continuous journey to, right, to enhance your qualification. Okay, so that is why just if you can aware about the research area, then okay, so it is able to, definitely it is going to be helpful for your future plans and career. Okay, so here TLR 7 pain receptor means there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Till 9 TLR receptors are there. What is TLR? All those things is going to be covered in the session, right? So this is my title of the topic. Okay, so it is organizing by, actually sponsored national level conference organizing by Vijay's College of Pharmacy, 1st to 3rd of July. And myself, already sir has introduced about myself. I am Rahman, professor and principal working in the Nirmala College of Pharmacy. Okay, so I am very grateful to our the Vijay's College of Pharmacy Management and Seminar Director for inviting me to present a scientific session to all of you. Okay, so moving to next slide. So here, these are the following contents present in the presentation. What is meant by pain? Pain classification. What is neuropathic pain? And introduction about the pain receptors, in which my topic is TLR7 receptor, clinical significance of these receptors, and what is the mechanism of action, and what are the TLR agonists, and what are TLR antagonists, and clinical trials, what trials are happening in this area. So who are the scientists working in this area? Okay, so these things, apart from that, end of the session, I am going to cover about the neuropathic pain and its management. It means treatment. Okay, neuropathic pain and management, because so you are all the of course now in the age of below 20 years, right? Our parents are more than the age of minimum the 40 or 50 years, right? Around 25 to 30% of the parents suffering with the diabetes. We know that for diabetes, almost all suffering with this neuropathic pain. So what type of drugs to be suggested for that the neuropathic pain? So these things also be covered in the end of the session. Okay, next slide, please. So here, so our topic is pain receptors. So what is meant by pain receptors? They are also called as a nociceptors. Okay, so it is a group of sensory neurons. It present in the nerve endings, distributed in the skin, where the pain receptors are present. Pain receptors may present the skin, deep tissues, muscles, joints, visceral organs. So in these areas, the pain receptors are present. Okay, so because of that reason, we are getting the pain. So pain అనేది మనకి ఎక్కడెక్కడో అనిపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ అనిపిస్తుంది, స్కిన్ మీద అనిపిస్తుంది, లోపల అనిపిస్తుంది, కాళ్ళు కనిపిస్తుంది, జాయింట్స్ కనిపిస్తుంది, మజిల్కి అన్నిటికీ పెయిన్ వస్తుంది.
సో దట్ ఈస్ వై ది నర్వ్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. ఆ ఏరియాస్లో ఈ రిసెప్టార్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి, రైట్. సో నెక్స్ట్, సో హియర్ ద సొమాటోసెన్సరీ రిసెప్టార్స్ కెన్ బి యాక్టివేటెడ్ బై దిస్ ద స్టిములస్. సో ఈ వాట్ ఎవర్ ది సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ ఆర్ దేర్, రైట్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టిమ్యులేటెడ్. ఈ ఏదైతే పెయిన్ కాజ్ చేస్తున్నాయో ఆ ప్రోటీన్స్, రిసెప్టార్ అంటే ప్రోటీన్ అండి, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్ ప్రజెంట్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. స్కిన్ అక్కడ కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రోటీన్స్ మనకి పెయిన్ కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ మెకానిజం, ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మెకానిజం యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ డిస్కషన్. సో దీస్ రిసెప్టార్ ఆర్ ప్రోటీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వర్క్డ్ ద స్టిములస్. అది మెకానో రిసెప్టార్ అవ్వచ్చు, నోసిసెప్టార్స్, థర్మో రిసెప్టార్ అండ్ కీమో రిసెప్టార్. కొన్ని కెమికల్స్ వల్ల అది యాక్టివేట్ అవ్వచ్చు, హీట్, టెంపరేచర్ వల్ల యాక్టివేట్ అవ్వచ్చు ఆ రిసెప్టార్స్. మనకు పెయిన్ రావడానికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి, అర్థమవుతుందా? బాడీలో పెయిన్ రావడానికి మన మీద బలమైన రీజన్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రెస్ వల్ల పెయిన్ రావచ్చు, దట్ ఈస్ మెకానో రిసెప్టార్స్ అంటారు. టెంపరేచర్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల పెయిన్ రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై దెర్ ఈస్ ఎ స్టిములస్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, అండ్ డ్యూ టు those reasons we are able to express this pain. So mechanoreceptors, the sensory neurons located in the ekkada untayante mechanoreceptors joint, capsular tissues, ligaments, tendons, muscle and skin. So first line lone unnai where these pain receptors are present. These mechanoreceptors are so actually present are located receptors గురించి. ఈ రిసెప్టార్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ది హార్ట్ రిలేటెడ్ రిసెప్టార్స్, α1, α2 రిసెప్టార్స్, β2 రిసెప్టార్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో అలర్జిక్ రిసెప్టార్స్, H2 రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్, H1 రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ చదువుంటారు కదా మీరు. అలర్జీ రిలేటెడ్వి H1 రిసెప్టార్, H2 రిసెప్టార్, గ్యాస్ట్రిక్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్, లైక్ దట్ ది నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్, మస్కరానిక్ రిసెప్టార్స్, NM రిసెప్టార్స్, ఇవన్నీ మీరు చదువుంటారు. అట్లాగే ఈ పెయిన్ రిసెప్టార్స్ కూడా ఇట్లా డిఫరెంట్ నేమ్స్తో ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద, సో దీస్ మెకనో రిసెప్టార్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద టిష్యూస్, లెగమెంట్స్, టెండాన్స్, వేరాస్ నోసిసెప్టార్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద గ్యాంగ్లియా, మన న్యూరాన్ అంటారు కదా, గ్యాంగ్లియాలో ఉంటుంది, అండ్ ట్రైజెమినల్ గ్యాంగ్లియాన్ ఫర్ ద ఫేస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. థర్డ్ రిసెప్టార్, దట్ ఈస్ ఎ థర్మో రిసెప్టార్స్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్కిన్, లివర్, స్కెల్టల్ మజిల్స్, హైపోథలామస్. సో ఈ ఏరియాస్లో థర్మో రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. టెంపరేచర్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఆ రిసెప్టార్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ కీమో రిసెప్టార్స్. కీమో రిసెప్టార్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. సో మెయిన్గా బ్రెయిన్లో లొకేట్ అయి ఉంటాయి కీమో రిసెప్టార్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ది రిసెప్టార్స్ ఆర్ 4 types. ఓకే, so mechanoreceptors, nociceptors, okay, so then thermoreceptors and chemoreceptors, they are located in the particular part of the body. Okay, so now coming to the classification of pain. పెయిన్ అనేది మనకి 3 రకాల క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ కొన్ని సెషన్స్ అయ్యాయి మీకు, నిన్న కొన్ని జరుగుంటాయి, ఈరోజు కొన్ని జరుగుంటాయి. సో పెయిన్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? కెన్ ఎనీబడి సే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పెయిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి దేర్? 6 types. ఇంకా ఏదైనా ఒక టైప్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఉందలే. ఎనీ టైప్? యా, ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్, ఓకే, న్యూరోపతిక్ పెయిన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాన్సర్ పెయిన్. మేజర్లీ 3 types ఆఫ్ పెయిన్ మనం చూస్తాం, రైట్? వన్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్, న్యూరోపతిక్ పెయిన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాన్సర్ పెయిన్. క్యాన్సర్ పేషెంట్కి క్యాన్సర్ గడ్డలు అంటారు, తెలుసు కదా, ట్యూమర్స్. ఆ ట్యూమర్స్ అన్కంట్రోల్డ్ ప్రొలిఫరేషన్, సెల్స్ బంచుగా అయిపోయి గడ్డలుగా ఫామ్ అవుతుంది. అవి మనకు పెయిన్ కాజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ ఎ క్యాన్సర్ పెయిన్, సివియర్, చాలా ఎక్కువ బాధ కలుగుతుంది. ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్, న్యూరోపతిక్ పెయిన్. షుగర్ పేషెంట్కి ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్ అంటే జనరలీ మనం ఏదైనా హార్డ్ వర్క్ చేసాం, అలానే కూర్చొని గంటల తరబడి చదివాము, మనం వీ ఫీల్ సమ్ పెయిన్, అంటే మజిల్స్ పట్టుకోవడమో లేకపోతే ఇట్లా, అది దట్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్. అండర్స్టాండ్?
సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటే ఎక్కువ షుగర్ పేషెంట్స్లో ఉంటుంది. ఏదో గిల్లినట్టు, ఏదో గుచ్చుకున్నట్టు అలా ఫీల్ అవుతుంటారు. దట్ ఈజ్ ఏ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. దట్ ఈజ్ ఏ డిజార్డర్ రిలేటెడ్ పెయిన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాన్సర్ పెయిన్. సో లైక్ దట్ ద పెయిన్స్ ఆర్ 3 types. So inflammatory pain mainly due to the activation of inflammatory cells. Inflammatory cells అంటే ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది. If you can study anti-inflammatory agents, how these pain is going to be, దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి, సో ఎక్కడ ది ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్, ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ TNF A లేదంటే TNF ఆల్ఫా అండ్ IL-1 బీటా, ఇవి డ్యామేజ్ అవడం వల్ల మనకి పెయిన్ లాగా వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్స్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్ డ్యూ టు ద రైట్, సో ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాక్సియస్ స్టిమ్యులేషన్. లోపల మనకి ఏదన్నా మన బాడీలో టాక్సిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అంటే మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ అట్లా ఉంటే నాక్సియస్ రిలేటెడ్, సో దెన్ వీ ఫీల్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. అందుకే చెప్పాను ఇందాక, డయాబెటిస్ పేషెంట్లో ఎక్కువ న్యూరోపతిక్ పెయిన్, క్యాన్సర్ పేషెంట్లో క్యాన్సర్ పెయిన్, డయాబెటిక్ పేషెంట్లో ఎక్కువగా న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. మనకు వచ్చేటటువంటి పెయిన్ ఏజ్ రిలేటెడ్ వచ్చిన పెయిన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మన హార్డ్ వర్క్ మెకానికల్ లైఫ్ మీద వచ్చే పెయిన్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ పెయిన్. Are you able to differentiate these 3 types of pains? Okay, so that is a neuropathic pain. That is the dysfunction of sensory organs, neuropathic pain. Okay, దానికి ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే పెయిన్ అనుకుంటే బెస్ట్ ఈజీ గుర్తుంటుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ క్యాన్సర్ పెయిన్. క్యాన్సర్ పేషెంట్లో వచ్చేటటువంటి పెయిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, డ్యామేజ్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ నర్వ్స్, పెరిఫెరల్ సెన్సార్స్. సో ఇవన్నీ కూడాను, లేదంటే రేడియేషన్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చేది కూడా పెయిన్ రావచ్చు. రేడియేషన్స్ ఉంటాయి, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి రేడియేషన్ ఉంటుంది, కీమోథెరపీ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ దీస్ 3 types ఆఫ్ పెయిన్స్ వీ జస్ట్ విల్ నోటీస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నౌ కమింగ్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ అబౌట్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్, బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్, ద టైటిల్ TLR 7 or 9, దాని గురించి మనం చదవబోతున్నాం. సో దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే, సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఇంపైర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. మనకు మన బాడీ సరిగా సక్రమంగా పనిచేయకపోతే, మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంపైర్డ్గా ఉంటే, అంటే మనకు ఒక బాధ, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, ఇట్ మీన్స్ సో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఎస్పెషల్లీ, అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్యూర్లీ అరౌండ్ 7 to 8% ఆఫ్ అడల్ట్స్ హ్యావ్ పెయిన్ విత్ ఏ న్యూరోపతిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అడల్ట్స్ అంటే ఏజ్డ్ ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ వచ్చేటటువంటి పెయిన్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటారు. ఇన్ విచ్ ద మేజర్లీ ది డయాబెటిస్ పేషెంట్ సఫర్డ్ విత్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే, అండ్ 35% ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ ద HIV హ్యావ్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. HIV ఉన్న వాళ్ళు కూడా న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఏ 2 types ఆఫ్ పేషెంట్స్, 2 types ఆఫ్ అడల్ట్స్, లైక్ దోస్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దిస్ డయాబెటిస్ అండ్ HIV, దే విల్ బి గెటింగ్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్, రైట్? సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ఈజ్ నౌ ద డిఫైన్డ్ బై దిస్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద స్టడీ ఆఫ్ పెయిన్, IASP అనేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషను. They have given one definition for this neuropathic pain. So that is the pain caused by the lesion or disease of the somatosensory nervous system. Nervous systemలో వచ్చేటటువంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అనే విధంగా చెప్తారు. నర్వస్ సిస్టంలో నర్వ్స్ దగ్గర వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అని సింపుల్గా చెప్పారు. ఇన్ విచ్ దెర్ ఈజ్ ఏ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ రావడానికి కొన్ని రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో TLR 1 నుంచి TLR 9, TLR 7 అనేటువంటి రిసెప్టారు. దెర్ ఈజ్ ఏ సమ్ డ్రగ్స్, TLR 7 agonists are there, TLR 7 antagonists are there. TLR 7 అగోనిస్ట్గా
కొంత యూజ్ ఉంటుంది, యాంటగోనిస్ట్గా కొంత యూజ్ ఉంటుంది, రైట్. బట్ TLR7 ఈజ్ ఏ రిసెప్టార్ విచ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే, TLR7 simply named as a toll-like receptor 7, it contributes neuropathic pain. Neuropathic pain lo involve అయ్యేటటువంటి one of the pain receptor. So that is a TLR7 receptor. It is also called as a toll-like receptor 7. How this neuropathic pain is induced this receptor? By activating NF-κB in a primary sensory neurons. So this is a inflammatory cells, NF-κB. అవి యాక్టివేట్ అవడం వల్ల న్యూరోపతిక్ పెయిన్ వస్తుంది. సో హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివేట్? ది TLR7 which activates this NF-κB, thereby we are getting this neuropathic pain. Okay, so toll-like receptor 7 is also known as a simply TLR7, is a protein humans encoded by TLR7 gene. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫౌండ్ ఇన్ ద mammals అండ్ బర్డ్స్. దిస్ TLR7 receptor present in the mammals and birds, right? And the next slide. Here, now simply if you can see TLR7 clinical significance. The pathogenesis of autoimmune disorders such as lupus. Once what happens is TLR7 ఈ రిసెప్టారు వాట్ ఇట్ కాజెస్ ఈస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, ఆ రిసెప్టార్ కానీ యాక్టివేట్ అయిందనుకోండి, ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్. ఆటో ఇమ్యూన్ అంటే సెల్స్ ఉంటాయి కదా, సెల్ ఒకదానికొకటి చంపుకుంటాయి. ఓకే, అలా చంపుకోవడం వల్ల మనకు పెయిన్ వస్తుంది, రైట్. సో TLR7 ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ విత్ సమ్ స్టిములస్, ఏదో ఒక స్టిములస్, టెంపరేచర్ అనేది ఒక స్టిములస్ అవ్వచ్చు. స్టిములస్ల గురించి ముందే చెప్పాను. స్టిములస్, థర్మోస్టిములస్, మెకనోస్టిములస్, కీమోస్టిములస్. ఒక కెమికల్ స్టిములేట్ చేయొచ్చు, అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? ఒక కెమికల్ స్టిములేట్ చేయొచ్చు రిసెప్టార్ని, ఒక టెంపరేచర్ స్టిములస్ చేయొచ్చు. కీమోస్టిములస్, మెకానికల్ స్టిములస్, థర్మో టెంపరేచర్ స్టిములస్. డ్యూ టు ఎనీ స్టిములై what happens is this TLR7 is a receptor is activated and damage ఏమవుతుంది? ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సెల్ ఇంకో సెల్ని చంపేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ TLR7. దిస్ ఈజ్ ఏ కాంపోనెంట్ యాంటీవైరల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఏ ప్రెడిసర్. సో ఇక్కడ చిన్న మ్యాజిక్ ఏంటంటే TLR7 రిసెప్టార్ అగోనిస్ అంటే దాన్ని యాక్టివేట్ చేసేవి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ TLR7 మ్యాజిక్ అంటున్నానంటే, TLR7 రిసెప్టార్ క్యాన్సర్ పేషెంట్కి చూడండి, క్యాన్సర్ పేషెంట్లో ఏమవుద్దమ్మా? సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సెల్స్ బాడీలో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. అక్కడ మనకి ఏం కావాలి? సెల్స్ చనిపోవాలి. అర్థమవుతుందా? సెల్స్ చనిపోవాలి. అగోనిస్ట్ అయితే TLR7 ఏం చేస్తుంది? ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్, రైట్. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ఏ అగోనిస్, TLR7 అగోనిస్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కీ పాయింట్ ఆఫ్ ది presentation. TLR7 agonists are there and antagonists are there. TLR7 agonists acts as a anti-cancer agents or antiviral agents. TLR7 agonists, TLR7 antagonists act ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? పెయిన్ ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది. TLR7 antagonists rheumatoid arthritis-కు ఉపయోగపడుతుంది. కెన్ ఎనీబడి టెల్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ TLR7 antagonists? ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో కాళ్ళు అరిగిపోయాయి, మోకాలు చెప్పులు అరిగిపోయాయి అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ కొన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ రాస్తారు. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్రగ్ కూడా ఒకటి ఉంది. దాన్ని ఎక్కువ మెథోట్రెక్సేట్ ఇస్తుంటారు. దాంతోపాటు
మనకి మలేరియాలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. మలేరియా ట్రీట్మెంట్లో వాడే డ్రగ్స్ పేర్లు చెప్తారమ్మా ఎవరన్నా? యాంటీ మలేరియల్ ఏజెంట్స్, క్లోరోక్విన్, హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్, గుడ్. ఇంకా పామాక్విన్, ప్రైమాక్విన్, ఓకేనా. తర్వాత సింకోనా ఆల్కలైడ్స్, క్యునైన్, క్యునిడిన్, ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్. క్యునాక్రిన్. సో యాంటీ మలేరియల్ ఏజెంట్స్ ఇన్ విచ్ క్లోరోక్విన్, హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్, they act as a TLR7 antagonist. It means hydroxychloroquine is used as a antagonist for TLR7 receptor. That is why it is using the treatment of rheumatoid arthritis. అర్థమవుతుందా పాయింట్ నేను చెప్తుంది? TLR7 agonists are there, antagonists are there. Agonists are act as a anti-cancer agents or ఇంకోటి ఏం చెప్పానమ్మా, యాంటీవైరల్ ఏజెంట్. యాంటగోనిస్ట్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్మెంట్కి వాడతారు. TLR7ని బ్లాక్ చేస్తే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్మెంట్కి పనిచేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ వై ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ టాపిక్. మల్టీ డైమెన్షన్. మనం ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దాన్ని అగనిస్ట్, దాన్ని ఏం చేయాలి? మోటివేట్ చేయాలి. మోటివేట్ చేస్తే అగనిస్ట్ తెలుసు కదా మీకు, దానికి బ్లాక్ చేస్తే యాంటగోనిస్ట్, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ రిసెప్టార్, సో దాట్ అగోనిస్ట్ అంటే యాంటగోనిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్. అగోనిస్ట్ అయితే ఏంటి, యాంటగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి? మనం డ్రగ్స్ చూసుకోవాలి. అగోనిస్ట్గా పనిచేసే డ్రగ్స్ ఏంటి, యాంటగోనిస్ట్గా పనిచేసే డ్రగ్స్ ఏంటి, రైట్. సో నౌ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. హియర్ TLR7 రిసెప్టార్ అంటే అదొక పెద్ద ప్రోటీన్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్? ప్రోటీన్ ఈజ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ, చూడండి, అమైనో యాసిడ్ సింగిల్. ఇఫ్ 2 or 3 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, దట్ ఈస్ ఏ పెప్టైడ్. ఇఫ్ 5, 6, 10 up to 10 అమైనో యాసిడ్ చైన్, దట్ ఈస్ ఏ పాలీపెప్టైడ్. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 25, 30 అమైనో యాసిడ్స్ చైన్, దట్ ఈస్ ఏ ప్రోటీన్. అన్నిట్లో అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. అమైనో యాసిడ్స్ తక్కువ 2-3 అమైనో యాసిడ్ చైన్ ఉంటే పెప్టైడ్ అంటారు. If little bit more amino acids are present in the molecule, that is a polypeptide. Insulin is a polypeptide. Understand? అట్లాగా. అదేవిధంగా ఆక్సిటోసిన్ మన బాడీలో ఉన్నాయి, అందులో 8 అమైనో యాసిడ్ చైన్ ఉంటుంది, ఆక్టాపెప్టైడ్ అది. ప్రోటీన్ అంటే లాంగ్ చైన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 10,000 మాలిక్యులర్ వెయిట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉండి అమైనో యాసిడ్ చైన్ పెద్దగా ఉంటే దాన్ని ప్రోటీన్ అంటారు. బిలో 10,000 మాలిక్యులర్ వెయిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెప్టైడ్ ఆర్ పాలీపెప్టైడ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ క్లియర్. నౌ అవర్ సెలెక్టెడ్ TLR7 రిసెప్టార్ ఇన్ విచ్ హౌ మెనీ అమైనో యాసిడ్ చైన్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 1049, 1049 అమైనో యాసిడ్ చైన్ ఉంటుంది. సచ్ ఏ బిగ్ ప్రోటీన్ ఇట్ ఈస్. అంత పొడవు మన బాడీలో ఉంటుంది. TLR9లో ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 1032 అమైనో యాసిడ్స్. ఈ అమైనో యాసిడ్ చైన్లో అగోనిస్ట్ అంటే, సో ద డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ బైండింగ్ టు ద అమైనో యాసిడ్స్ డ్యూ టు దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, రైట్. సమ్ యాంటగోనిస్ట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్. అన్ని అమైనో యాసిడ్కి ఆ డ్రగ్ వచ్చి బైండ్ అవ్వదు. డ్రగ్ ఈజ్ ఏ వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ ఏ సచ్ ఏ బిగ్ చైన్. ప్రోటీన్ ఈజ్ ఏ బిగ్ చైన్ ఇన్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్. ఒక 5 or 6 అమైనో యాసిడ్కి ఏమవుతుందమ్మా, మన యాంటగోనిస్ట్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది 5, 6 అమైనో యాసిడ్స్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైండింగ్ టు దిస్ 8 to 9 or 10 అమైనో యాసిడ్స్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యాంటగోనిస్ట్. మొత్తం దాని ప్రాపర్టీస్ని మార్చేస్తుంది. సో సమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ అగోనిస్ట్, సమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ యాంటగోనిస్ట్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో అది PDB అంటే మీకు డాకింగ్ అనేది చదువుకుంటారు. మార్నింగ్ ఏమో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ ఏ మెడికల్ డివైస్ రిలేటెడ్ టాస్క్. కెమిస్ట్రీలో వచ్చేటటువంటి టాస్క్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ, CAD సాఫ్ట్వేర్స్. విన్నారా మీరు? మాలిక్యులర్ మోడలింగ్ ఆల్రెడీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది,
కంప్యూటర్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిసెప్టార్. ఇట్ మే బి H1 or H2 or any receptor. It is present in the computer. Right? We will download this protein from the database, protein database, PDB. ఈ కోడ్ కొడితే ఈ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ బయటకు వచ్చుద్ది. ఆల్రెడీ ఈ స్ట్రక్చర్ని సైంటిస్ట్ కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేసి ఉంటారు. లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ TLR7. అండర్స్టూడ్? సో కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ అంటే ప్రోటీన్ హ్యాస్ టు బి డౌన్లోడెడ్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ గివ్ ఏ కోడ్, దట్ ప్రోటీన్ ఈజ్ డౌన్లోడెడ్. ఆ ప్రోటీన్లో ఉండేటటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. సో వీ వాంటెడ్ టు స్టడీ వెదర్ అవర్ డిజైన్డ్ స్ట్రక్చర్, ద స్ట్రక్చర్ మే కంటైన్ ఏ లైగ్యాండ్. అందులో బెంజీన్ రింగ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా హెట్రోసైక్లిక్ రింగ్స్ ఉండొచ్చు. సపోజ్ క్లోరోక్విన్ అంటున్నాం, క్లోరోక్విన్ స్ట్రక్చర్, ఈ ప్రోటీన్, ఈ రెండిటికి డాకింగ్ పంపిస్తాం, బైండింగ్. డాకింగ్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రోటీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బైండెడ్ బై దిస్ క్లోరోక్విన్ మాలిక్యూల్. రైట్? అది మంచిగా బైండ్ అయితే యాక్షన్ మంచిగా వస్తుంది. యాక్షన్ సరిగా రాలేదు, ఏం చేస్తాం? విల్ మాడిఫై ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్. మనం డిజైన్ చేసిన మాలిక్యూల్ డైరెక్ట్గా బైండింగ్ పంపిస్తాం. స్కోర్ చూసి, సో నెంబర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద TLR7 or TLR9 receptor. Receptor means protein. Where the receptor is located? Receptor ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? లొకేటెడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద రిసెప్టార్స్ అనేవి ఉంటాయి. రిసెప్టార్ అంటే ప్రోటీన్, రిసెప్టార్ ఎంజైమ్, రిసెప్టార్ హార్మోన్, ఎట్లాగైనా మాట్లాడుకోవచ్చు రిసెప్టార్ అంటే. బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద సెల్ సర్ఫేస్. రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద పాత్వే. సో TLR7 మనం ఏదో ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చాం, ఆ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి TLR7కి బైండ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ టు ద TLR7. దేర్ బై వాట్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్? చూడండి ఇక్కడ, చూసారా? TLR7 అగోనిస్ట్ అంటే సెల్స్ చనిపోతున్నాయి. అగోనిస్టిక్ ప్రాపర్టీ, యాక్ట్ యాజ్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్. సో అట్లా దిస్ ఈజ్ ద పాత్వే. ఎలా జరుగుతుంది? IFN ఆల్ఫా, ఇట్ ఈజ్ ఏం సెల్స్ అమ్మా? ఇది ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్. ఇవి రిలీజ్ చేస్తుంది అది. రైట్? వెన్ దిస్ రిసెప్టార్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్, రిలీజెస్ ద ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్. ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా, ఓకేనా, యాంటీ అంటే సెల్స్ని చంపేయడం, అగోనిస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే యాంటీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మనకి పెయిన్గా కలుగజేస్తుంది. సెల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి పెయిన్ వస్తుంది మనకి. పెయిన్ వస్తే న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. క్యాన్సర్లో అయితే కనుక దీన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్స్ చనిపోతాయి. ఓకే? సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, హౌ TLR7 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్ యాజ్. ఓకే? సో ఫర్ దట్ TLR7 it induces the release of inflammatory cells, that is INF alpha. Thereby చూడండి ఇదంతా మెకానిజం ఇదే. ఫైనలీ అపోప్టోసిస్ జరుగుతుంది, సెల్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ అగనిస్టిక్ వన్. అదే నార్మల్గా మన బాడీలో వేరే చోట సెల్స్ చనిపోయాయి అనుకోండి, మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది, పెయిన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే? సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఓకే? సో నౌ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ ఈస్ అగోనిస్ట్ అండ్ యాంటగోనిస్ట్. ఇందాకే చెప్పాను మీకు. అగోనిస్ట్ డ్రగ్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డ్రగ్స్ అవైలబుల్? వేరియస్ డ్రగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ TLR7 agonist, in which the first one is a imiquimod. This is a TLR7 agonist. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇది? imiquimod is a drug ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జెనిటల్ వాట్స్. కొన్ని ఇట్లాగా ముందుకు నొక్కున్నట్టు ఉంటుంది. ఆ వాట్స్ని ఈ ఆయింట్మెంట్ రూపంలోనో ట్యాబ్లెట్ రూపంలో వేసుకుంటే అది వాట్స్ పోతాయి. కానీ కొద్దిగా ఉబ్బినట్టు అనిపిస్తుంటుంది. వాట్స్, సూపర్ఫేషియల్, ఇది కార్సినోమా, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, సో కెరటైటిస్,
స్కిన్ మీద ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా, స్కిన్లో అక్కడక్కడ రెడ్ కలర్ ర్యాషెస్ ఇలా వస్తుంటాయి, బాగా ఎర్రగా అయిపోతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది? ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనకేమవుతుందని అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ జరిగి ఆ ప్లేస్లో సెల్స్ డెత్ అయిపోతుంది. డెత్ అవ్వడం వల్ల మనకి అలా ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ అగోనిస్ట్, TLR7 అగోనిస్ట్ని మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏ ఇమిక్విమాడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నౌ యు సీ ఇమిక్విమాడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. సో సెల్స్ మీరు చూడండి, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్, యాంటీవైరల్ ఏజెంట్స్, మన సెల్లో ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏలో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? ప్యూరిన్ అండ్ పిరిమిడిన్ బేసెస్ ఉంటాయి. ప్యూరిన్ ఆర్ పిరిమిడిన్ బేస్. ప్యూరిన్ బేసిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అడినిన్ అండ్ గ్వానిన్. పిరిమిడిన్ బేసిస్ థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్. ఓకే, అదే ఆర్ఎన్ఏలో అయితే యురాసిల్ ఉంటుంది. హియర్ ఇమిక్విమాడ్ అనే స్ట్రక్చరు ఇది ఎలా ఉంది? ఇది అడినోసిన్ అంటే అడినిన్ న్యూక్లియస్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. డిఎన్ఏ సెల్ ఎలాగైతే ఉందో అదే విధంగా మనం డిజైన్ చేయాలి డ్రగ్ని. సపోజ్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్, సమ్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ యాంటగోనిస్ మెథోట్రెక్సేట్ ఉంది, ఆర్ ప్యూరిన్ యాంటగోనిస్ 6-mercaptopyrin యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్ చదివారా మీరు? హ్యావ్ యూ గాట్ దీస్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్? డూ యూ నో? ప్యూరిన్ యాంటగోనిస్, పిరిమిడిన్ యాంటగోనిస్ తెలుసా మీకు? 5-fluorouracil, 6-thioguanine, mercaptopyrin, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఇట్ ఈజ్ క్లోజ్లీ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ విత్ ద డిఎన్ఏ ప్యూరిన్ ఆర్ పిరిమిడిన్ బేస్. సేమ్ స్ట్రక్చర్గా ఉంటుంది కాబట్టి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వాడతారు. దట్ ఈజ్ వై అవర్ ఇమిక్విమాడ్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద ప్యూరిన్ బేసెస్, రైట్? న్యూక్లియోసైడ్ రిసెప్టార్ agonist. And another one is a and gardiquimod. These are the two more drugs have been developed as agonists of TLR7 receptors. Okay, so they are also, if you can see the structure, they are also close with the, అయితే ఇక్కడ ఏముందంటే చూడండి, ది యాంటీవైరల్ అండ్ యాంటీ ట్యూమర్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది ఇది. ద క్లినికల్ ట్రయల్స్ రిపోర్టెడ్ దాట్ the recepquimod is acting as a antiviral and anti-cancer activity because it is act as a TLR7 receptor agonist. Like that, gardiquimod, it is a imidazoquinolin. ఇవన్నీ కూడాను డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ను పోలి ఉంటాయి. మనం డాకింగ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తుంటాం స్లైడ్గా. ఆ నైట్రోజన్ ఎక్కడ ఉన్నదో ఎక్కడ పెడతాం, అప్పుడు స్కోర్ ఎలా వస్తుంది? ఎర్లియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ న్యూ మాలిక్యూల్ 14 to 15 years పట్టేది. అర్థం, ఒక కొత్త మాలిక్యూల్ మనం సింథసైజ్ చేసి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసి దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే 14-15 years పట్టేది. 5,000 కోట్ల రూపాయలు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చేది. దట్ ఈజ్ వై హైలీ కాస్ట్లీ. ఒక మెడిసిన్ మనం కొనాలంటే ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది? ట్యాబ్లెట్స్. నౌ యు సీ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువైపోతుంది రాబోయే రోజుల్లో. యాంటీబయాటిక్స్ ఏంటంటే కరోనా వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ తెలియకుండానే బోల్డ్ తీసుకున్నాం. అజిత్రోమైసిన్ అయితే ఫుల్ తీసుకున్నారు అందరూ. మీరు ఎవరు తీసుకోలేదా? తీసుకున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా అజిత్రోమైసిన్ పనిచేయదు మనకి. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఉన్నటువంటి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్, లైనిజులైట్, ఇవన్నీ కూడాను ఒక ఇంజెక్షన్ 4,000-6,000 అవుతుంది. యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తేనే మనకు బాడీ పనిచేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈజ్ వై రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ది స్టెప్టోమైసిన్, కానామైసిన్, రైట్, ఎరిథ్రోమైసిన్, టెట్రాసైక్లిన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ యాంటీబయాటిక్స్. యు నో, యు ఆర్ స్టడీయింగ్ స్టిల్. రాబోయే రోజుల్లో యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయవు.
For that, what we have to do is repurposing of the antibiotics, because that organism is resistant towards that antibiotic. ఆ యాంటీబయాటిక్ని స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ చేయాలి. స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఆ యాంటీబయాటిక్ పనిచేస్తుంది, లేకపోతే పనిచేయదు అది. దట్ ఈజ్ ఏ రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ని మనం ఏం చేయాలమ్మా, స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ చేసి దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి బయటకు వదలాలి మార్కెట్లో, అప్పుడే అది పనిచేస్తుంది. వై? బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాంటీబయాటిక్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దే ఆర్ సో మైక్రో ఆర్గానిజం, దానికి తగ్గట్టు మైక్రో ఆర్గానిజం స్ట్రక్చర్ మార్చేసుకుంది అది. ఓకే, ముందు మనకు బాగాలేదమ్మా, డోస్ కొద్దిగా ఇస్తారు, తగ్గట్లేదు, డోస్ పెంచుతారు, ఇంకా తగ్గలేదు, మెడిసిన్ మారుస్తారు. లైక్ దాట్ ఆర్గానిజం ఏమవుతుందనంటే దానిది రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది ఆ యాంటీబయాటిక్కి. మొన్న మాకు ఒక రీసెర్చ్ మేము వర్క్ చేస్తే మాకు ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ఫండ్ వస్తే ద థీమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ ఏ రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. వీ గాట్ 30 lakhs గ్రాంట్. రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. రిఫాంపసిన్ ఈజ్ ఏ యాంటీ ట్యూబర్కులర్ ఏజెంట్, యు నో దట్. పని చేయట్లేదు అది ఇప్పుడు టీబీకి, టీబీ అనేది పోవచ్చు. అయితే యాంటీబయాటిక్ రీపర్పసింగ్, వేరే యాంటీబయాటిక్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో పనిచేయవు. దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా, డాకింగ్ స్టడీస్ ద్వారా స్లైట్లీ మాడిఫై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు బైండింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఎంజైమ్ ఆర్ ప్రోటీన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం. దానికి బైండింగ్ ఎలా ఉంది చూసి ఆ యాంటీబయాటిక్ని మార్కెట్లోకి వదలాలి. అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్? సో దట్ ఈస్ ఏ రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. ఓకే, సో నౌ హియర్ దీస్ ఆర్ the compounds like TLR7 agonists. Only 3 compounds are there. ఎందుకంటే చాలామందికి సారు మంచి టాపిక్ పెట్టారు, ఒక సెమినార్, ఒక టాపిక్, సైంటిఫిక్ సెషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక టాపిక్, ఇతరులకి అర్థం అవ్వాలి, ఉపయోగపడేది. కనీసం ఏదో వచ్చినందుకు సార్ ఏదో పెయిన్ గురించి, న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటే ఏదో చెప్పాడు, అది గుర్తుంటే చాలు. నా మేడం అన్నారు, ఒక పాయింట్ గుర్తుంటే చాలు, మొత్తం ఏదో చెప్పిందని. సో సార్ ఆ టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు పెయిన్ అంటే ఏంటి నాకు కూడా తెలియదు, పెయిన్ ఎలా వస్తుంది, ఎన్ని రకాల పెయిన్లు ఉన్నాయి, అర్థమైందా? నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నానంటే దాని మీద గంటల కొద్దీ పని చేస్తుంటాను, మీరు దాని మీద పని చేయలా. గంటల కొద్దీ నేను పని చేస్తే మీకు ఒక అరగంటలోనో 45 minutesలోనో ఎంతో కొంత అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి వచ్చినాం మేమంతా, రైట్? బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఏరియా. దాన్ని మనం వేరియస్, నేను ఓన్లీ దాని గురించి నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద టాపిక్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఎన్లైటనింగ్ అబౌట్ సమ్ అదర్ క్లోజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో ఐఎమ్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్. అర్థమవుతుందా? యాంటీబయాటిక్ రీపర్పసింగ్ ఇవన్నీ మీకేం తెలియదండి. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది మక్కి చదువుతారు, గుర్తుంటే మంచి మార్కులు వస్తాయి, గుర్తు రాకపోతే పాస్ అవుతారు, ఫెయిల్ అయితే అవర్లే పాస్ అవుతారు. అంతకంటే మనకి బియాండ్ ద కైండ్ మనకేం ఆలోచన ఉండదు. ఇట్లా గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ సెమినార్స్ ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు 350 రూపాయలు 500 రూపాయలు ఖర్చు అవుద్దని చాలామంది అనుకుంటారు. మేము చదువుకునేటప్పుడు వెన్ వీ స్టడీడ్ అవర్ బీఫామ్ ఆర్ ఎంఫామ్ ఆర్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. మాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ లేదు, అప్గ్రేడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే ప్లాట్ఫామ్ లేదు మాకు అప్పట్లో. ఓకే, యు ఆర్ ఏ లక్కీయెస్ట్ పీపుల్. మేము కూడా చెప్తున్నాం, అమ్మ అంటే సార్ డబ్బులు 500 ఎక్కడండి, అది ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఏదో చాలా మీకు లలిత జ్యువెలరీస్లో ఒక యాడ్ చెప్తారు, డబ్బులు ఊరికే రావు అని అంటారు, తెలుసుగా మీకు. ఆయనకు డబ్బులు ఊరికే రావు. ఒక హీరోయిన్కి యాడ్ ఇవ్వాలంటే 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఇవ్వాలి ఆవిడకి రిబ్బన్ కట్ చేయడానికి. ఆయనే రిబ్బన్ కట్ చేస్తాడు, డబ్బులు ఊరికే రావని అని తెలుసు కాబట్టి. తెలుసుగా, హీఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ దాన్ అదర్ హీరోయిన్స్ నవ్వు. తెలుసు అందరికీ, లలిత జ్యువెలర్స్ అందరూ తెలుసుగా అమ్మ. మన 50 స్టోర్ ఓపెన్ చేసాడు నెల్లూరులో గుండు బాసు. హీజ్ ఆబ్జెక్టివ్ హిజ్ ఎయిమ్ గోల్ ఈజ్ ఓకే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ 250 stores. అది తన ఆబ్జెక్టివ్.
తన గోల్ అది. 50వ రిబ్బన్ కట్ చేస్తూ చెప్పాడు, ఇంకా 200 ఓపెన్ చేయాలి నేనని. చూసారా మరి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడో? హౌ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్, రైట్? సో దట్ ఈజ్ వై యూ పీపుల్ ఆల్సో షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఆన్ యువర్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ విజన్. మంచి విజన్ ఉండాలి మీలో. 50 సంవత్సరాలు ఏజ్ దాటినటువంటి ఆయన, లలితాల్ జ్యువెలరీ షాప్ ఆయన 250 స్టోర్లు నేను ఓపెన్ చేస్తానని చెప్తున్నాడు ధైర్యంగా. ఫేమస్ పాపులర్ పీపుల్ ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ స్టోరీస్ చదవండి. చదువుతారా మీరు? మీరై చదవరు. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, బాగున్నావా, చాటింగ్, తిన్నావా, ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు మీకు. తిన్నావా, TINNAVA, ఆ మెసేజ్లు పెడతారు. ఉన్నావా, UVNNA అట్లా పెడుతుంటారు. ఇంగ్లీష్ కూడా బాధ్య మనకి. కరెక్టే కదమ్మా? కరెక్టేగా? మరి ఆయన అంత వయసులో ఉండి అంత టాస్కులు పెట్టుకున్నాడు. మీ వయసు ఎంత ఉంది? మీరు ఎంత టాస్కులు పెట్టుకోవాలి అది ఆలోచన చేయాలి. 500 పెట్టి సెమినార్కి అటెండ్ అవ్వమంటే అటెండ్ అవ్వరు. మనకేమో ఎక్కడో ఉంటుంది మన టార్గెట్. ఎంఫార్మసీ అవ్వగానే 50,000 స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉండాలి. హౌ విల్ గెట్ ఏ ప్యాకేజ్? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ TLR7? మీరు వినకపోతే మీకు తెలియదుగా. TLR7 అనేది మీకు తెలియదుగా? తెలుసుద్దా? నాకైతే తెలియదు. నేను ప్రిపేర్ అయ్యేదాకా సార్ వల్ల తెలిసింది నాకు. సో మెనీ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. అట్లాగే ద పాపులర్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్, ఓకే, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ చదవండి. దాంట్లో 1 or 2 కీ పాయింట్స్, యూ క్యాన్ టేక్ ద కీ పాయింట్స్. అప్పుడు జీవితం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మోటివేషన్. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ సో ఫార్ డెవలప్. ఓన్లీ ఫ్యూ డ్రగ్స్ డెవలప్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ TLR7 agonist. Next slide, sir. Okay. Now coming to the antagonists. Already I told TLR7 antagonists are there to treat the rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. మీ ఇంట్లో బామ్మలు ఉంటారు, ఉన్నారా లేరా? పెద్దవాళ్ళు ఉంటారుగా. అమ్మా నాకేదో నొప్పులు ఉన్నాయమ్మా, బాగా ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంది అని అంటారు. అనలేదు ఎవరు? హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే మీకు మోకాలు చెప్పులు అరిగిపోయాయమ్మా, ఇంక కష్టం ఇంకా అని అంటారు. అనలేదా? అంటా ఉంటారుగా. వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాము? అసైక్లోఫెనాకో ఏదో ఇస్తాం. లేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే తీసేసి ప్లేట్ పెట్టాలి, అక్కడ వరకు ప్లేట్ పెట్టాల్సిందే, దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ అంటారు. ఓకే, సో రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో ద TLR7 యాంటగోనిస్ట్ యాక్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద సో హియర్ యాంటీ-malarial drugs. Already I told TLR7 antagonists are anti-malarial agents. Some of the anti-malarial agents: chloroquine, hydroxychloroquine, quinacrine. These 3 agents. Among these 3 also most popular. మీరు మీకు ఆర్థరైటిస్ సంబంధించిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే HCQ అని డ్రగ్ రాస్తాడు, పూర్తిగా రాయరు. HCQ. సో బీయింగ్ ఏ ఫార్మసిస్ట్ నేను స్టూడెంట్స్ని అడుగుతుంటా, ఏమ్మా నిన్న రాలేదు సార్, నాకు జ్వరం వచ్చింది, టైఫాయిడ్ వచ్చింది అని అంటారు. టైఫాయిడ్ వచ్చిందా, 4 రోజులు రాలేదు, ఏ మందులు వాడావు? అవునా సార్, ఏం వాడానో తెలియదు సార్. ఇంకెందుకు మరి? మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉంటారు. మీరు చదివే కోర్స్ ఏమో మందుల గురించి, రైట్? యూ డోంట్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ వాట్ మెడికేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ బై యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, యువర్ సెల్ఫ్. ఏం వాడుతున్నావో తెలియదు, పెద్దవాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారో కూడా మీకు తెలియదు, రైట్? దట్ ఈజ్ వై ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, యూ మస్ట్ గో త్రూ ద మెడికేషన్. వాట్ మెడికేషన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ సో అండ్ సో ట్రీట్మెంట్. నువ్వు ఈ ఏజ్లో తెలుసుకున్నావు, రేపు మీకు తెలిసినటువంటి నైబర్స్ కానీ చెప్పాలి అని అంటే
అమ్మ నువ్వు ఫార్మసీ చదువుతున్నావు కదా, ఆ మందు ఏంటి, ఆ టైఫాయిడ్ వచ్చింది, మనం ఏ మందులు వాడామంటే అవునా ఏదో చెప్పామనుకో, అబ్బో ఈ అమ్మాయి సూపరు, అమ్మా నువ్వు పెద్ద డాక్టర్ అమ్మా నాకు బతికించావు అని అంటారు. మనం కోరుకునే అవే. దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈజ్ వై ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, రైట్, go through the medication what you are using, how much dose you are using, right? You can suggest your neighbors, your friends. అప్పుడే నీ టాలెంట్ ఏంటి, నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి అని తెలుస్తుంది. టైఫాయిడ్కి ఏం వాడావంటే ఏం ఆన్సర్ రాదు. పారాసెటమాల్ వాడావు, ఎంత డోసు వాడావు తెలీదు. మనకి రీసెంట్గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, జస్ట్ నిన్న సర్క్యులేషన్ అయింది. జార్ఖండ్లో సీఎం ఫార్మసిస్టులు అవసరం లేదు, మందులు ఏబిసిడీలు చదివి రాయడానికి వస్తే చాలు వాడు మందులు రాయొచ్చు అని చెప్పి రాయిచ్చారు. తెలుసా తెలీదా మీకు? తెలిసి చూడలేదు, మీకు తెలియదు ఇవన్నీ, ఇవి తెలియదు మీకు. యూ డోంట్ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ హాట్ న్యూస్. జార్ఖండ్ సీఎం, he has given a notification, he has released one small GO. No pharmacist is required to run the pharmacy. If any education is simply reading and writing, ఎవరికి వస్తే వాళ్ళు రన్ చేసి మందులు ఇవ్వచ్చు. జార్ఖండ్ ఇంకా కొన్ని రోజులు అయితే పోద్ది, ఇక అందరు లెగుస్తారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే బీయింగ్ ఏ ఫార్మసీ ప్రొఫెషనల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అర్థమైందా? రేపు డాక్టర్లు కూడా ఏం అక్కర్లేదంటారు. ఇక డాక్టర్లు ఇప్పుడు ఫార్మసిస్టులు అక్కర్లేదన్నారు, డాక్టర్ ఎవరేం అక్కర్లేదు. ఇక ఎవరైనా ఏమైనా అమ్ముకోవచ్చు. అంటే తెలియదుగా మీకు అది. డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ హాట్ న్యూస్? యూ డోంట్ నో. తెలుసమ్మా మీకు? తెలియదు. సార్ నాగేశ్వరరావు సార్ హ్యాస్ ఫార్వర్డెడ్. అయితే చెప్తున్నా మీకు, అంటే మేము అన్నీ అప్డేట్లో ఉంటాం, మాకంటే ఎక్కువ అప్డేట్లో ఉండాలి మీరు. మీ అప్డేట్లు వేరు, పనికొచ్చే అప్డేట్లు ఉండాలమ్మా, పనికొచ్చే అప్డేట్లు ఉండాలి. ఆ సినిమా ఈ సినిమాలు, ఆ సీరియల్ ఈ సీరియల్ కాదు కావాల్సింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో నౌ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దెర్ ఈజ్ ఏ, వాట్ ఆర్ దట్ మా? యాంటీ-మలేరియల్ ఏజెంట్స్, క్లోరోక్విన్, హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ and quinacrine. So these are the anti-malarial agents acting against TLR7 receptor using in the treatment of rheumatoid arthritis. Is it clear? Among these three also, most popular one is a hydroxychloroquine, HCQ. Okay, so dose 400 to 600 mg per day అది ఇస్తారు రోజుకి. లేదు ఎక్కువ డోస్ అవుతుందంటే మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం డివైడ్ చేసుకోవడం, సాయంత్రం, మార్నింగ్ అండ్ నైట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ వన్, రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ యాంటగోనిస్ట్ రీసెర్చ్ ఏం చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ TLR7 యాంటగోనిస్ట్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ rheumatoid arthritis. Now we know that. So scientists has identified that, okay, it is acting as a TLR7 antagonist, so that now some of the scientists they are working on this receptor. That is why they have actually, these are the heterocyclic rings. ఈ రింగుల మీద, right, those nucleus heterocyclic rings, they are studying the, ఏం స్టడీ చేస్తున్నారు? డాకింగ్ స్టడీస్ చేస్తున్నారు. whichever molecule is coming best outcome ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని సింథసిస్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ప్రీ క్లినికల్ అండ్ క్లినికల్ స్టడీస్కి పంపిస్తున్నారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ, అంటే they have identified these are the various heterocyclic nucleus. They have studied on this TLR7 receptor and they found out two of the heterocyclic rings షోయింగ్ బెటర్ యాక్షన్. ఓకే, ఆ రెండు రింగులు ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెండు రింగుల పేర్లు ఉంటాయమ్మా. జస్ట్ హియర్ లైక్ ఇండోల్ బేస్డ్ TLR7 యాంటగోనిస్ట్. అమాంగ్ దీస్ ఆల్ హెటరోసైక్లిక్ రింగ్స్, ఇండోల్ న్యూక్లియస్ కంటైనింగ్ డ్రగ్స్, కొన్ని పేర్లు చెప్తారా మీరు?
ఇండోలిక్ యాసిడా, ఏ యాసిడ్ అమ్మా? ఇండోమెథసిన్, యా, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ. అది ఆల్రెడీ ఉందిగా, ఇమ్యూన్ సెల్స్ని బైండ్ చేస్తుందిగా. దట్ ఈజ్ వై ఇండోల్ న్యూక్లియస్ అనేది బాగా చూపించింది ఇక్కడ కూడా. ఇండోమెథసిన్, ఇండోల్ న్యూక్లియస్ కంటైనింగ్ సమ్ అదర్ డ్రగ్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. ఇండోల్ న్యూక్లియస్ ఇంకేమైనా చెప్తారా? రెసర్పిన్ విన్నారా మీరు? రెసర్పిన్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇండోల్ న్యూక్లియస్ కంటైనింగ్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటమ్మా? విన్క్రిస్టిన్, విన్క్రిస్టిన్ అండ్ విన్బ్లాస్టిన్ క్యాన్సర్లో వాడతారు. గుడ్, బాగానే చెప్తున్నారు అమ్మాయి, గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వినోలిన్ న్యూక్లియస్. క్వినోలిన్ న్యూక్లియస్ ఆల్రెడీ క్లోరోక్విన్, హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్లో క్వినోలిన్ న్యూక్లియసే ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ వై అమాంగ్ ఆల్ ద హెట్రోసైక్లిక్ న్యూక్లియస్ దే have performed the trials which nucleus is performing better antagonistic property. Finally they have concluded that indole nucleus containing heterocyclic ring and quinoline nucleus, they are active agonist TLR7 receptors. Clear? Next slide. Now last, ఇంకో స్లైడ్ ఏనమ్మాయి, నేను టైం ఎక్కువ తీసుకున్నారా? హౌ మచ్ టైం ఎంత అయిందమ్మా? 2 లాస్ట్ స్లైడ్, డోంట్ వరీ. సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాసే చెప్పాను. న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ఏ పేషెంట్లో ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా? డయాబెటిక్ పేషెంట్లో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదా న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్లో కూడా ఉంటుంది. న్యూరలాజికల్ ప్యారలైజ్డ్ రిలేటెడ్ పేషెంట్స్, కొద్దిగా బాగా ఏజ్ ఎక్కువైనా ఆల్జీమర్స్ మతిమరుపు, ఆల్జీమర్స్ కొన్ని ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్లో వాడే డ్రగ్స్ పేర్లు చెప్తారండి మీరు ఎవరన్నా? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్రగ్ యూజింగ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆల్జీమర్స్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డరే అది. ఓకేనా? ఏంటిది? డోనిపెజెల్. ఏంటమ్మా? లోపరమైడా? డోపమైనా? డోపమైన్ రిలీజ్ అవుద్ది, డోపమైన్ కాదు, డ్రగ్స్ అడుగుతున్నా నేను. మెమాంటిన్, ఎన్ఎండిఏ రిసెప్టార్, డోనిపెజెల్, ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయి ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్లో. ఇవన్నీ క్లోజ్ స్ట్రక్చర్. అందుకే న్యూరోపతిక్ పెయిన్లో ప్రజెంట్ మనం ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే ముందు వాళ్ళు చూడంగానే నాకు డయాబెటిక్ టెస్ట్ చేసి నాకేదో గుచ్చుకున్నట్టుందండి, నాకేదో నొక్కుకున్నట్టుందండి అని చెప్తుంటారు. చెప్పంగానే ముందు రాసేటటువంటి మెడిసిన్ ఏంటి అది మీకు తెలియాలి. మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, జస్ట్ యూ గో త్రూ దేర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, వాట్ మెడికేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్, హౌ మచ్ డోస్ దే ఆర్ యూజింగ్. అండర్స్టూడ్? డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్కి ఏమో షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి ఓగ్లిబోజ్ కానీ, లేదంటే మెట్ఫార్మిన్ తెలుసుగా మీకు, మెట్ఫార్మిన్, గ్లిమిప్రైడ్, గ్లిక్లజైడ్ ఇవి ఇస్తారు. న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి ఇవి ఇస్తారు. ద ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఏ గాబాపెంటనాయిడ్స్, గాబాపెంటిన్ అండ్ ప్రెగాబాలిన్ కాంబినేషన్ ఇస్తారు న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే, దాని డోసులు కూడా ఇక్కడ పెట్టానమ్మా. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్ సజెస్టింగ్ టు ద న్యూరోపతిక్ పెయిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ అమిట్రిప్టిలిన్, కొద్దిగా ఇది లైట్గా మత్తుకు కూడా ఉంటుంది, లైట్గా సెడేషన్ ఉంటుంది, లైట్గా. అమిట్రిప్టిలిన్ యాంటీడిప్రెసెంట్ ఏజెంట్, బ్రెయినే కదా అది కూడా. సో అమిట్రిప్టిలిన్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ సెరటోనిన్ reuptake inhibitors. Example is duloxetine or venlafaxine, these drugs. If any person suffering with the neuropathic pain, we will have a first line agents in which the best combination is gabapentin and pregabalin. Amitriptyline, then serotonin reuptake inhibitors. There it may be a duloxetine ana vaadachu, వెనఫ్లాక్సిన్ అన్న వాడచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సెకండ్ లైన్ ఏజెంట్స్, దీనికి రెస్పాన్స్ లేదు, తగ్గట్లేదు, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్. సో దట్ ఈజ్ ఏ ఓపియాయిడ్స్. ఓపియాయిడ్స్ అంటే తెలుసుగా, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్. సో లైక్ ట్రామడాల్ కానీ, ట్రామడాల్ 25 to 400 mg,
లేదంటే టాపికల్ ట్రీట్మెంట్, ఇక్కడ నొప్పిగా ఉంది, టాపికల్ లిడోకైన్ కానీ క్యాప్సిన్ కానీ వాడతారు. థర్డ్ లైన్ ఏజెంట్స్ స్ట్రాంగ్ ఓపియాయిడ్స్, మార్ఫిన్ కానీ కోడిన్, ఆక్సికోడిన్ కానీ వాడతారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్ థెరపీ ఫర్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ TLR7 అగోనిస్ట్ ఆర్ యాంటగోనిస్ట్. ఫర్ యువర్ రెడీ రెఫరెన్స్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఉందనో చెప్తున్నాను నేను. న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో ఈ కాంబినేషను ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై FDA, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇవి ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాయి? గామా అమైనో బ్యూటరిక్ యాసిడ్ మీద బైండ్ అయ్యి ఆ యాక్షన్ అనేది, పెయిన్ అనేది రిలీవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో క్లినికల్ ట్రయల్స్ phase 3 న్యూరోపతిక్ పెయిన్. న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి కొన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మార్కెట్. దోస్ డ్రగ్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. అంటే మనకు మార్కెట్లో వచ్చినప్పుడు ఒక పనికి బయటకు వదులుతారు. యాస్ప్రిన్ ఈజ్ దేర్, యునో. యాస్ప్రిన్ ఫస్ట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్గా బయటకు వచ్చింది. అది ఇప్పుడు దేనికి వాడుతున్నారు? అది ఏమ్మా ఇప్పుడు దేనికి వాడుతున్నారు? యాంటీ కోయాగులెంటా? ట్యాబ్లెట్ ఇస్ప్రిన్ బ్లడ్ ఫ్లో ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. బ్లడ్ థిన్నింగ్ ఏజెంట్, తిక్కుగా ఉన్నదాన్ని తిన్ని చేస్తుంది. అది బ్లడ్ థిన్నింగ్ ఏజెంట్. విచ్ వన్? యాస్ప్రిన్. యాక్చువల్లీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్. అలాగే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ అదర్ పర్పస్. దే ఆర్ performing some clinical trials whether they are using in the treatment of neuropathic pain or not. Okay, so surprisingly they found that memantine is one of the drug using for treatment of neuropathic pain. Memantine అనేది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉంది. ఇందాకే చెప్పాను, memantine is for Alzheimer's disease, that is మతిమరుపు. మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం, కరోనా వచ్చాక మర్చిపోతున్నాం మనం. చాలామందికి నేను కొద్దిగా సిచ్యువేషన్ అవుతూ మర్చిపోతున్నాం. ఏజ్ ఎర్లియర్ 60 years క్రాస్ అయితే మతిమరుపు వచ్చేది. ఇప్పుడు అలా కాదు. మెకానికల్ లైఫ్ వల్ల 50 years నుంచే మర్చిపోతున్నాం, మతిమరుపు ఎక్కువ అవుతుంది, ఇంకా అది తగ్గుద్ది. రైట్, సో మెమాంటిన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్. బట్ నౌ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ట్రయల్స్ ఆన్ దిస్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్. దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, పనిచేస్తుంది అది. ketamine hydrochloride, this is also, so they are all phase 3 చివరి స్టేజ్లో ఉన్నాయండి. క్లినికల్ phase 1, phase 2, phase 3 ట్రయల్స్లో ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెటెడ్ ప్రోడక్ట్స్, దే ఆర్ ఫర్ వన్ పర్పస్. దీస్ ట్రయల్స్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఫర్ దట్ పర్పస్. ఓకే, సో మెమాంటిన్ అండ్ కేటమైన్. సాటివెక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్. కెనాబినాయిడ్స్ తెలుసుగా? మీరు తెలీదా? మీకు న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్. అది కెనాబీస్ అంటారు కదా, కెనాబీస్. దట్ వన్ కాంబినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద phase 3 trials for the treatment of neuropathic pain. ఇందా డిస్కస్ చేసినేమో మార్కెట్లో ఉన్నవి HCQ. ఓకే, న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి అది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. న్యూరోపతిక్ పెయిన్కి ఏమన్నా గాబాపెంటిన్ అండ్ ప్రెగాబాలిన్ అండ్ ఆల్సో ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్, amitriptyline. So those drugs I already presented. So these are all in the phase 3 clinical trials for the treatment of the neuropathic pain. They are all actually N-methyl D-aspartate receptor antagonists. అంటే NMDA రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్. ఇవి NMDA రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్ ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్లో యూజ్ చేస్తారు. NMDA receptor antagonists, that is memantine. Those drugs are now in the clinical phase 3
for the treatment of neuropathic pain. Okay, so this is about the brief, like information regarding the TLR7 agonists and antagonists. Is it clear? నాకు తెలిసి ఇదే లాస్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ స్లైడ్ ఉండొచ్చు. Yes. Okay, so this is about my presentation. So I will ask the simple question. TLR7 abbreviation ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? Toll like receptor. Give a big hand to that girl. ఫాస్ట్గా చెప్పింది. What is the first line treatment for neuropathic pain? Gabapentin, pregabalin. Gabapentin, pregabalin. రెండు కలిపేవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, TLR7 agonist. TLR7 agonist. TLR7 agonist డ్రగ్ పేరు చెప్పండి అమ్మాయి. ఇమిక్విమాడ్. అవి ఎందుకు వాడతారు? క్యాన్సర్లో కానీ వైరల్ ట్రీట్మెంట్లో కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో వాడతారు TLR7 అగోనిస్ట్. TLR7 యాంటగోనిస్ట్ ఏంటమ్మా? యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో వాడతారు. దట్ ఈజ్ ఏ HCQ, క్లోరోక్విన్, hydroxychloroquine, quinacrine. Among these three, most popular one is a HCQ, hydroxychloroquine. Okay, so last question. So how many types of pains are there? What are those three? Aha, చాలు ఈ రోజుకేగా. Good, thank you very much. Thank you, Abdul Rahman Garu, for your specific topic on exploration of TRL7/9, pain receptors, antagonists, and therapeutics for the immune-mediated inflammatory disorders. This is the exclusively specific topic for the interest of the students, particularly the toll-like receptors, which are activating NF-kT in primary sensory neurons, and particularly your topic on neuro pains and the drugs which are used in the form of agonist and as well as in the form of antagonist. So the same receptors which have been in the form of agonist, they will be used as antiviral and as well as anti-cancer drugs, and if it is antagonist, it is anti-malarial drugs. And neuropathic pain is giving much emphasis on that, and recent advances and their quality of drugs to be developed for the sake of the neurosurgery is concerned. So the students are very much impressive. I am very much thankful to our Dr. Abdul Rahman sir for his good lecture and all. Thank you. How was the session? Huh? Super. Huh? Chhatrapati Adipurusha. So I feel pleasure to have Rahman sir here. He is our senior in Andhra University and he is my well-wisher, our well-wisher. So he always says yes if we ask anything to contribute to our college. So we are fortunate to have such a person in our good relation. So I thank Rahman sir for accepting our invitation and come all the way from Vijayawada to Rajahmundry. So he is also one of the well-known principals who is contributing a lot in the development of the institution where he is working, and also the profession. He is also having good number of patents. Not only he, the
faculty who is working in this institution is also having good number of patents and good number of journals in reputed journals, number of publications in reputed journals. So we always motivate the faculty to improve their profiles in research and publishing the research articles. So publishing the patents, startups. So having Rahman sir here, and మీ అందరికీ ఏమనిపించవచ్చు అంటే he is a medicinal chemistry person. So you have given thing to treat the pains. So in the same way, he have given the presentation like a lecture in the classroom. So he is recollecting whatever he says in his lecture, and he is focusing particularly how the students is receiving his lecture. So you all fortunate to have this session in this conference. I thank Rahman sir from bottom of my heart. Thank you very much. So as per my knowledge, he might have prepared his slides 11 o'clock, sir, at 12 o'clock in the night. So he won't sleep. Maybe he'll wake up to 2 o'clock in the night, because he want to give more inputs wherever he go, wherever he give his lecture, in which way he is giving his lecture. He want to give the maximum what he can give. So you're all fortunate so to have such a wonderful person here. So I request Dr. NVV Jaganmohan Reddy garu to come on to the dais and felicitate Dr. Rahman sir. And I also request Dr. Kavala Nageswara garu, Director of KGR College of Pharmacy, Bhimavaram, to join with us. So I also request the next speaker of the session, Dr. S. Ramchandran garu, Vice Principal, Guide School of Pharmacy. He is also one of the famous pharmacology teacher in our state. So I request Ramchandran sir to please join with us. Our student for 2 minutes. So good afternoon, everyone, all the dignitaries and the students. Without planning, just I called him and he has invited me. So I came. I feel it is a privilege for me to share a few words on the request of Mr. Dr. Narendra and Dr. Reddy. We are all very close. I feel it is a fortunate to address you all, or to stand before you to address. So as Dr. Narendra says, so mostly I am the senior most person in this pharmacy profession when you consider. I am the product of Andhra University, B Pharma, M Pharma and PhD from Andhra University only. And for the 22 years I was in industry. With my own hands, I established 3 pharmaceutical industries, one at Bombay and one at Tanuku and one at Kakinada. 22 years of industrial experience. Then of course, my fate is not luck or whatever it is may be. So on patriotic ground, I didn't go abroad. All my classmates, that time we were only 30 members. Out of 30, 25 candidates or classmates are in states. Only 5 people remain in India. I was one among those people, 5 members. So on patriotic grounds, I didn't go abroad, but ultimately it was written in my lifestyle. I had to leave this country
when my own industry was sick because of marketing failure, I had to leave this country and go abroad to my survival. So that life has, because God has tested me in all aspects. And when I started my own industry at Kakinada, Triamid Formulations, as a partner, one of the director, so it brought me to zero level. And I was working as an employee, I was quite happy. I thought when I started our own industry, I felt that I have reached my targets and well settled. But I never thought that will bring to me zero level. So I've seen all phases of life. So that time I thought my life is settled. But never thought that I had to leave this country and go abroad. So I had left this country and abroad, Saudi Arabia as a pharmacist. I was there for 9 years and then came back. And instead of going for industrial line, and I chosen this academics line, and I was working for the last 16 years in academics. First, I started my career as an academician in Vishnu College of Pharmacy. Then for the last 15 years, I am working with KGL College of Pharmacy, and still I am continuing there. You may not believe what I am doing for the profession of the pharmacy. So Narendra can explain better, because I never say that I am doing this well. I do my job as if God has instructed me to do. See, now today I am here at this juncture. I feel that it is a great God's order. Because of God's order, I was moving in around this Divan Cheru. So I was not knowing that function is going on, but I know I got the invitation. But the casually called Narendra, then he said, okay, he invited me. Because see, I never go to our class, or when I was there in the campus, I always wear my attire is different. So this is a casual Sunday dress. Normally I never attend any function without tie and this ID card and blazer, etc. So that's my passion. And I always work for the pharmacy profession only, nothing else. Of course, I have well settled and all my daughters are settled well. And today I proudly say, happy to say, I am the happiest person in the world. Not only in this country, I am the happiest. I am the happiest person in the world, I say. How I can say? So God has tested me in all aspects. God has tested me in all aspects. So that I can proudly say. Yes, tested. Okay, let him test it. Because now I believe God, truth, honesty, these are principles I follow. Even now also I follow the same principles. I never do any this one. Always honesty, truth, sincerity, these three principles, old is gold. These three principles are moving me ahead. Okay? So I wanted to give message. Same thing I say to my students also. Because God has tested me in all phases of my life for the last so many years. 98 was the turning point in my life. And from 98, I'm doing well. And today, I could say I am the happiest person in the world. Not only our Rajmundry town or this one. So you may not believe. God is there? Yes, God is there. I say God is there. Whatever I do, with the help of the instructions of the God, I do that. See, recently, when 2014, I visited this Rajmundry place to see a house for my daughter. Okay? And then I saw that construction, etc. I was impressed and it's quite good. So totally 2 flats on the spot. I booked 70 lakhs. But I was not having 7 lakhs on in hand. Within 1 month, that construction builder has given time only 3 months. 2 months only 2 months. No, I am purchasing 2 flats, at least give me concession, no rate difference, 35, 70 lakhs. I was not having even 5 lakhs in my hand. So I always believe God is there and only God directs me, and guidance of God only I move. So today I am here to address all people because of the God's instruction I feel. So always believe God, do good thing. Only do, never do any harm to anybody. I can cheat you or you can cheat me, but you cannot cheat God. Everything is recorded. Everything is done.
So because of that, I am here and I'm like this. Do you know what is my age now? Can you expect or guess? Huh? Pardon? How much? 70? 75. Okay, correct. I am now 72, I am entered. So normally maybe having your parents and grandparents, etc. Maybe. Huh? Really? Huh? Huh? Okay. Okay, right. 72. Just I entered into 72. Pardon? 70, okay, doesn't matter. So university up to 65 you can work as a principal. I was working as a principal for the up to 65. Then university has given, okay, up to 65 one cannot continue as a principal. So they made me as a director. Okay, they made me as a director. So director, there's no age restriction. You can continue as long as you are fit. As long as you are physically fit, you can perform your duties, and there are no restrictions to continue as a professor or director. So like that, I am always, even now, are 24 hours by 7 days, I work for only the pharmacy profession only. Only for the pharmacy, nothing else. I don't have any other habits. I only do my job for the development of the pharmacy profession only. So this much I can say you proudly, and as requested, I have given you my advice, a piece of advice. So I wish you all the best. I always advise the students, now you are in third year or fourth year, now next target, you should have a target of PG set or GPAT. You have to try. One should have goal. I must be a, so you are joined in B Farm or Farm D, and you will be completing. Next target is PG program. PG program, PG set or GPAT. Always you have to do. So when I studied, only 30 members in the entire Andhra Pradesh. Andhra University, only 30 seats. Now it is about 10,000 or 20,000 seats are there in Andhra Pradesh. Only one college, Andhra University. Okay? Right. With this, I thank you very much for giving this opportunity, Dr. Narendra and Dr. Reddy Garu. So, Reddy Garu vastarani cheppesi, because we move, we meet, and we always think for the college developments. There are so many problems now from government side or outside. See, you are joined this college with the fees reimbursement, and the government, they are not. There are different problems. Okay. Once again, I wish you all the best. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Sir, 1 minute. We should say thanks to God for providing Nageswara Garu here, because as he said, he is instructing by God to visit this college. We are all fortunate to have such a senior most pharmacy professional here. I request Jagan Mohan Reddy Garu to felicitate Dr. Kavala Nageswara Garu. So God have given us an opportunity to felicitate Nageswara Garu during the conference. So hard work will always recognize. So his hard work, daily hard work, made him to come here and get felicitated by the management during this conference. So thank you, sir. This is an unexpected event. Good afternoon. Thing is that sir had said some difficulties in between, but pharmacy has not let him down. Only pharmacy helped him to go to Saudi, and after returning from there also, only pharmacy had made him the happiest man of the world. I can say he is the example. Thank you, sir. So next comes to our scientific sessions. So we have Dr. S. Ramachandran Garu,
who is the Vice Principal of Guide School of Pharmacy, here for giving his lecture. So I request G. Vijayalakshmi Garu, Associate Professor of our college, to give the introductory words about Ramchandran Garu. Good afternoon to respected dignitaries, eminent speakers, teachers and participants. Myself Vijay Lakshmi, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Analysis. I cordially invite you to this national conference on the second day, and it was a great honor to welcome our dignitaries and speakers. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce Dr. S. Ramchandran Garu, Vice Principal, Professor and Head of Department of Pharmacology, Guide School of Pharmacy, Rajahmundry. He has completed his B.Pharm degree from Dr. MGR Medical University, Tamil Nadu in the year 1994 and M.Pharm degree with specialization in pharmacology from Dr. MGR Medical University, Tamil Nadu in the year 1996 and completed his PhD in pharmaceutical sciences from JNTU Hyderabad in the year 2011. And he is having 27 years of teaching experience. And he worked as assistant professor in CL Bayard Mehta College of Pharmacy, Chennai, in the pharmacology department, and worked as assistant professor in Wales College of Pharmacy, Chennai, in pharmacology department, and also worked as lecturer in Higher College of Technology, Muscat, Oman, in pharmacology department. He is presently working as vice principal professor and head of the pharmacology department in Guide School of Pharmacy, Rajahmundry, since 2005 till date. He is well known for his research experience and having 3 granted patents. Sir has published 3 textbooks till now, which are of pharmacology and pharmacognosy departments. He has 65 research publications and 29 conference presentations. Sir is a life member of APTA and IPA, and he is a member of Institute Animal Ethics Committee and CCSCA nominee. And we are very fortunate for accepting our invitation, sir. Thank you, sir. Now I welcome Dr. S. Ramchandran Garu onto the stage to deliver his lecture on the topic Orphan Drugs and Rare Diseases. Do you hear my voice? Is it audible and clear? Okay, fine. Respected dignitaries, my dear faculty members and my dear students, very good afternoon. May I know who is listening to my lecture? I just want to know. No. What's your level? Like your final year B.Pharm students or M.Pharm students or what? Second year B.Pharm. Okay, fine. So, are you exposed to pharmacology subjects? Just starting, paper 1, am I right? So, you must have started paper 1 now. So, you are in the basic level of pharmacology. So, when Dr. Narendra was asking about, to talk about the pain receptor, I said, sir, give me a little bit lenience. I just want to do something different in a very simple level so that everybody can understand. Okay, even the first year and second year B.Pharm students can understand. So I gave this topic and finally agreed, and thank you very much for Dr. Narendra. First of all, before I start, I just want to know, do you have any idea about this topic? Can any one of you tell me what do you understand from this topic? This is not a purely, mechanism based or a drug based lecture. This is going to be purely a conversation, like going to be an interactive session and a generalized topic. Okay, and I'll not make you sleep, don't worry. Okay, students, please listen. If you listen seriously, I'll leave you in 45 minutes. Okay, only 45 minutes. Are you serious? Listen carefully, it's going to be very interesting. Okay,
I'm not going to talk about any mechanisms or anything, or it's a generalized thing. And all these informations are available from the open source government networks, okay, government websites. And let us start. Any idea about it? I asked you, nobody said. What is this topic about? Okay, fine, don't read that. I want you to tell me what is it exactly. In the previous lecture, I saw some of the girls answering so nicely for Rahman sir's questions, and you must be very brilliant students. Any idea about it? No idea? Okay, fine. Let me start. Orphan drugs and rare diseases. I'm going to talk about this for another 35 to 45 minutes. In the picture, what do you see? Drugs, some capsules. All are green color. One is in pink color. Why is it? What do you mean by that? You don't know what is orphan drug? Yes, exactly. It is rare. This is not used in a wide number of patients. Is it clear? It's used very rarely in some diseases, and those diseases are called rare diseases. And here you can see rare diseases. You know, can you believe there are around 7,000 to 8,000 rare diseases prevailing in the world? 7,000 to 8,000 rare diseases. In that, only for 5% of the diseases we have a treatment, means approved treatment available, and remaining 95% of diseases no treatment available. And still there are many people struggling for the treatment, and many people are dying due to some diseases because there is no treatment, no drugs are available, no companies are interested to make medication for it. You know why the companies are not interested to make medications for this? Because the number of disease prevailing in a crowd is very, very small. The number of people suffering from those disorders are very small. If a company want to manufacture a drug, they will be manufacturing in a bulk, profit-making people. For very less amount of medication, the company cannot afford its R&D, QC and all that. So no company prefers manufacturing rare drugs. So this is the problem, biggest problem in the world. So out of 7,000 to 8,000, only 5% treatment is available. And in India, we have 450 to 500 diseases prevailing in India. Out of 7,000 to 8,000, identified, approved orphan diseases in India is 450 to 500. Next slide, please. Until 2017, even India doesn't know anything about orphan diseases and drugs. And we were completely unaware of how many people are suffering from rare disorders, and what are the drugs available internationally. Whether it is available in India or not, nobody knows until 2017. Then Indian government made some policies, and National Policy for Treatment of Rare Diseases, NPTRD. It was developed in the year 2017, and it was modified, and in the year 2020, it was finalized and implemented. From 2020 onwards, our Indian government started recording the rare diseases. What do you mean by rare diseases? Even till today, there are in many places with many doctors it is identified, but it is being neglected. You know, I met one of my friend recently in Vijayawada. His son was suffering from some pain, elbow pain. Whenever there is an elbow pain, every doctor says that tennis elbow. They'll end up in tennis elbow. Do you know what is a tennis elbow? It is not a disease, a single disease. Any kind of inflammation which is produced in the elbow joint, we call it as inflammation, tennis elbow. Nowadays, every doctor says that it is a tennis elbow. Okay. Later on, they met many doctors, and finally they identified radial tunnel syndrome. It is a nerve compression by using muscle. Okay. So like this, you know, some cases, and finally doctor said it is a rare, one doctor said it is a rare disease. One in so many people, 1,000 people get such kind of diseases. There is no treatment available. And he concluded it as a rare disease.
So similarly, in every part of the world, every part of our country also, there are many diseases ignored. No proper treatment, no proper diagnosis, nothing is given. Finally, they end up with, if the symptoms doesn't match with any diseases, they'll end up with rare disease. Okay, so now Government of India, according to this policy, okay, we have some registration kendras in India. So whatever rare disease identified in any part of the country should be registered in this particular, according to this policy under Government of India portal. Okay, next slide. So the field of rare disease, as I told you, it's very, rare and heterogeneous, and there is no clear-cut idea about the disease and medication for anybody. And they are very rare conditions identified and reported regularly in media, literatures, but they are not recorded properly, and government was not having proper portal for that. But from 2020, Government of India started doing all these according to rare disease policies. There are new disease conditions being identified, reported. Then for a long time, doctors, researchers, many people, they don't have any idea about these kind of diseases. For example, if there is one existing disease, we can, if the doctor is having some doubt about it, he can review the literature, symptoms, and he can go for a treatment. If nothing is available, even the doctors, researchers, they are completely blind towards a particular part of a disease. Okay, and this was really formidable change, and due to all these problems, a comprehensive policy produced. So this is what Government of India did, and now National Registry for Rare Diseases available in the portal. Anybody, any doctor can register it. Okay, next slide. The definition for rare